women suffer through depression also. Depression, కానీ వాళ్ళకే postpartum, తెలీదు. తెలీదు. పోస్ట్ పార్టం డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, Absolutely. నర్వస్నెస్ ఇవన్నీ ఒకేసారి Absolutely. వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. Yeah, బికాస్ దే డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏం చేయాలి exactly. బేబీతో అని కూడా తెలీదు. తెలీదు. సో So లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ goes through. And to explain from something like that, I had that such an amazing experience. 1 year later, when I wanted to try and plan my second child, I went through the opposite. Like, I just God. couldn't conceive. I was having continuous miscarriages also. And I wasn't understanding ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. And చాలా మంది అంటారు ఒక బేబీ తర్వాత ఇమీడియట్ గా కన్సీవ్ చేసుకోండి, గ్యాప్ తీసుకోకండి అవును. అంటారు. బట్ ఐ థింక్ యూ డిడ్ దట్, బట్ స్టిల్ యూ సా దట్ I saw that క్యారీ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ absolutely. చూసారు. I saw Okay. that difficulty in naturally conceiving the second time. And నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుంది అని. And that's when I got the blood test done. After all this, I got the blood test done. And అప్పటికి I was 27, నా సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చేసరికి. అండ్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే దాంట్లో కనిపించింది నా లెవెల్ చాలా లో అయిపోయింది. Okay, you're It was talking about very low. AMH My level? AMH level. Okay, My egg count. Egg count, correct. It dropped to that level should be somewhere of a 40-year-old woman. Oh. And I was 27 appudu. So then that we understood, okay, dini valla it's happening. So because of that, they realized that maybe my egg quality, all the remaining eggs that I have are of the lowest quality. Those are the last Right. remaining eggs. Okay. Manam andaram, when we are born, every woman is born with a certain number of eggs. Now you can't increase the size of your eggs, but they say that the quality is something, I don't know how much it's true, but they say that you can maintain that quality through your nutrition and diet and exercise. I don't know how factual that is, but now in my case, I wanted a child. I really wanted a second baby to complete my family. మీకు అనుకోలేదు ఎప్పుడు గ్యాప్ తీసుకోవాలి, ఇంకా 1 year కదా అయింది Yeah. అని ఎప్పుడు అనిపించలేదా? Of course that's your call, but The way I thought about it, by the time the second child is born, a 2-year age gap would be great. That's how we Okay. personally You thought planned it, about right. it. That's how everybody in the family also were planning. And I really wanted the kids to be closer in age, also to grow up together. And it's easier for us also, kada, as working people. When they're closer in age, they grow up together and, they have each other. When the Definitely. age increases, that is also another issue. Right. And I didn't want to be above 30. Personally, I wanted to always have my children before I turned 30 years old. Okay. So I think that's how the idea came up. Also, I think Miscarriages you were did happening. it right because అప్పటికే మీ AMH కౌంట్, ఎగ్ కౌంట్ తక్కువ అయిపోతూ వస్తుంది. కరెక్ట్. రైట్. అండ్ అది నాకు తెలియదు కూడా కదా. మిస్క్యారేజ్ వల్లనే టెస్ట్ చేయించుకుంటే అప్పుడు తెలిసింది. ఓకే. అప్పుడు మిస్క్యారేజ్ అయినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్? అంటే I వాట్ think హ్యాపెండ్? I think I was in shock. Like, నేను అందరిలాగా అనుకున్నాను కదా, ఇంత యంగ్ ఉన్నాను, నాకెందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, నాకు ఎంత టైం ఉంది అని. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ 30+ ఇప్పుడు, అండ్ దే నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ కిడ్స్. సో వెన్ ఐ అప్పుడు when you're seriously trying, when you wanted it but అవ్వట్లేదు అవ్వట్లేదు. అన్నప్పుడు Exactly. It it's a mental hurts. trauma, right? Absolutely. And it hurts a lot. And already your body is going through so much. So Appudu. much, Miscarriage yeah. is not easy. The pain, the emotional trauma, everything after it. And you're bleeding for weeks. And Adi, it's not a Can't pretty imagine, yes. thing. Yeah. So after that is when I learned about my AMH. And that's when my journey for finding the right fertility doctor started. ఓకే. యూ యువర్ సెల్ఫ్ వెంట్ ఇంటూ IVF ట్రీట్మెంట్. Yeah. అసలు అప్పుడు మీరు IVF తీసుకోవాలని ఎప్పుడు అనిపించింది? వాజ్ ఇట్ అబౌట్ డాక్టర్ సజెషన్స్ మీద తీసుకున్నారా? Yeah. So, ఈ tests అయ్యాక after seeing my miscarriages and then my gynecologist suggested, she said, okay, Veena, this is the situation. I think it's time. If you're really, if you want that second child, I think in your case, IVF will be your only solution, which was right. She did all the right tests, all the right things, and that was the right advice in my case. మీ హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు? They were very supportive. And I think ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు కూడా చాలా చూసారు పాపం. లాట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మిస్క్యారేజెస్, హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఇన్ జనరల్. అండ్ మై అత్మ ఇస్ షీఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్. లైక్ షీ సెడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, మీకు if you're happy with one child, you're happy with one child. It's your life. Like, it's both you and your husband. It's my decision kada. And they were very supportive. Asala, they never ila cheyala, I want this, and never. Of course, వాళ్ళకి
ఒక్కటి ఒక కోరిక ఎప్పుడు ఉండేది, ఒక్క అమ్మాయి ఉండాలి ఆ ఫ్యామిలీలో. దట్ Right. వాజ్ ఐ థింక్ బికాస్ our అక్క had 2 boys. My first child was a son. సో ఫ్యామిలీలో ఒక్క అమ్మాయి ఉండుంటే బాగుండేది అని ఒక్క ఫీలింగ్ ఉండేది, కానీ నెవర్ అ ప్రెషర్ లైక్ దాట్. But maybe it was in my fate that I had to go through that, and I had to have a daughter. I don't know. Wow. So my second child is a daughter, and she's the best thing that happened to our family. Was